esta oportunidad tenemos el evento titulado Desarrollo de la India y sus relaciones con el Perú. Y en esta oportunidad el excelentísimo señor embajador de la India nos va a dar la conferencia, Vishak Sakpal. Antes de esto vamos a tener las palabras del doctor Pedro Barrientos Felipa, decano de nuestra facultad. Y hoy día damos la bienvenida y también nos alegra la grata visita del excelentísimo señor embajador, señor Vishwas Vidhu Setkal, ¿no?, representante de la República de la India. Al respecto, el señor embajador nos va a exponer acerca del desarrollo de la India y sus relaciones con el Perú. También nos acaba de informar el señor embajador de que hay un convenio pendiente entre Perú e India, ¿cierto?, que es muy favorable para el intercambio entre profesores y alumnos en ambos sentidos. Bueno, sin otro más que decir, invito al excelentísimo señor embajador a que nos haga llegar su conocimiento acerca del desarrollo de la India y sus relaciones con el Perú. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a tener la conferencia del señor embajador Vishak Vidhu Setkal. Va a hablar sobre el desarrollo de la India y relaciones con el Perú. Namaskar. Good morning. Buenos días. Dr. Pedro Barrientos, Dean of Faculty of Economic Sciences. Dr. Carlos Aquino, Director of CAS. All the students, faculty, and guests present here. It's my honor and a pleasure to be here to chat with you, to discuss with you, to interact with you today morning. Autoridades, estudiantes, es un honor estar aquí y poder hablar con ustedes. We got independence, that means India got independence on the 15th August of 1947. That's our Independence Day. And that time we were ruled by the colonial powers almost 450 years. The British ruled us during that time. And they have exploited the country todos, in total. So there was nothing left there, only left were the problems. Problem of poverty, unemployment, poor infrastructure, no facilities, no health facilities, no education proper facilities. So we supposed to start at a ground level or one can say negative level, a zero level. Nosotros obtuvimos nuestra independencia el 15 de agosto de 1947. Hasta ese tiempo fuimos gobernados por poderes extranjeros, más específicamente el gobierno británico. Estos poderes en ese tiempo nos explotaron, se llevaron todas las riquezas de parte de nuestro país, dejándonos con un gran nivel de pobreza, desempleo, una mala infraestructura, además de una falta de infraestructura para la innovación. Básicamente empezamos con un puntaje o un nivel negativo en relación a otras naciones y desde ahí tuvimos que avanzar. Our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh stated, I can quote him, that the brightest jewel of the crown of the British Empire was the poorest in the world in terms of per capita income in 1947. El anterior primer ministro indio, Manmohan Singh, citó que la joya más brillante en la corona del Imperio Británico era también el país más pobre del mundo en términos de ingresos per cápita hasta 1947. There were
Other big problems, like almost because of partition and the formation of Pakistan, we had almost 8 million refugees during that time. And problems related to refugees, as well as at that time we had almost 565 princely states, which were ruled by kings, and basically we used to call them Maharajas or Nawabs, like that. So it was a kind of a fragmented situation. También tuvimos un problema en cuanto a la formación del país debido a la formación de Pakistán. Se llegó a tener un número de 8.000 refugiados. Además de esto, tuvimos el problema de tener un máximo de 565 estados principados, cada uno gobernado por un rey, o como los llamábamos nosotros, maharajas o nawabs. Cada uno de ellos estaba persuadido de formar y conformar una nueva nación, cada uno. So there was a huge challenge of bringing all the states under one umbrella as a part of one union, and that task, which was a difficult task, tough task, and that has been performed by our first Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel. He did that job, and including that of Jammu and Kashmir, which is an integral part of India, and the princely state of Hyderabad, that those were included during that time. All the states came under the umbrella of India. It's a union of India. It's a union of states. And if you see our constitution also, it says that India, that is a Bharat. So it is mentioned in our first article of the constitution. So this was a big task which has been done in the beginning years. Para enfrentar esta tarea, nuestro primer ministro del hogar, el señor Sardar Vallabhbhai Patel, se encargó de reunir todos estos distritos, básicamente, bajo una sola unión, una sola umbrella, y esto creó la Unión de la India. La Unión de la India, también llamado Bharat, esto se consigna dentro de nuestra Constitución. Está dentro de ella desde la primera ocasión en la que se redactó. India is a big country, almost 3 million square kilometer, 3.2 million square kilometer of area, with the diversities. It's a kind of a basket of very colorful flowers, with the different colors, different and different varieties. But it's a one bouquet. It's a very important. So we often cherish our unity and diversities. India es un país bastante grande, 3 millones de metros cuadrados. Este país está conformado por una gran variedad de diferentes cosas. Precisamente se puede contar, por ejemplo, una gran variedad de flores coloridas, diferentes ambientes. Es un país con una gran variedad en todos sus aspectos. So we have different languages. We have 28 states at present and 8 union territories, and we have totally different languages. My mother tongue is a Marathi, and my neighboring state is a Karnataka or Andhra Pradesh. Their languages are Kannada and Telugu. I don't understand, if I don't learn these languages, anything what they are talking. So India has 22 official such languages. India tiene, por ejemplo, muchos idiomas diferentes. Hay hasta el momento 48 estados. Mi idioma natal, por ejemplo, es el Maharati, pero no me podría entender con otras personas que hablan otros idiomas, dado que tendría que aprenderlos aún estando dentro de mi propio país. Different food hobbies, different costumes, everything is different. So that's a diversity we have. Now bringing everything together and marching together further for a development was a big task. And if you see the journey of India last over 75 years, we can say that definitely we have come to a certain level of a development process. Hasta el momento hay 22 idiomas oficiales en la India. Por otro lado, siempre juntar
personas o individuos con unas gran diferencias entre sí, es una gran tarea, una tarea en la que estamos trabajando en nuestro día a día hasta el momento. At present, we can see that the GDP of India is almost $3.4 trillion, which is the fifth largest economy in the world. And if you see the purchase power parity, we are the third largest in the world. The progress is definitely considerable. Si ven nuestro viaje desde el 1947, India ha alcanzado un gran avance, siendo conocida como la tierra de la diversidad. En el presente, India tiene un costo per cápita de 3.4 millones de dólares, siendo la quinta economía más grande del mundo. When we become independent, many Western country leaders, they have expressed apprehensions. They said that how India is going to survive is a huge challenge, a big challenge. And India, we will see in the future, it will be fragmented. But all these things have proved wrong. Al momento de la formación de la India, se cuestionaban bastante el cómo India sobreviviría. Esto debido a la diferencia entre cada uno de sus integrantes. We are now a largest democracy in the world, a successful democracy. We had 17 general elections so far now. Every 5 years we have elections for our assembly, parliament basically. And the change in power happens without any bloodshed. That's the most important thing. If you see our election process, you will amaze with the numbers, sheer numbers. Almost 900 million eligible voters, almost 1 million polling stations, and almost 10 million polling officers. We also have just to emphasize how we care a single voter also. For a single voter also, in one village in Arunachal Pradesh, we have established a polling station in last elections. En relación a cómo India sobreviviría, hemos demostrado hasta el momento con nuestro avance que todas las dudas estuvieron infundadas. Hasta el momento hemos tenido 17 elecciones en nuestro país. El cambio de poder en las mismas se realiza sin ningún problema, de manera fluida, aún con el volumen de nuestra población. Tenemos un promedio de casi 900 millones de electores y generalmente en nuestras elecciones, al menos en las últimas, hubieron un promedio de 1 millón de lugares disponibles para la votación. Así que se puede imaginar cómo sería el volumen de nuestras elecciones cada vez más grandes. We did not have a constitution after independence. So there was a constituent assembly. Which worked from 1946 to 1949, and almost 300 persons from all over India. They worked, they studied various facets, they studied the various constitutions also all over the world, and they come up with the best constitution, one of the best constitutions, one can say, which is a written constitution. And if I can say that, if you see the basic characteristics, every citizen is equal. Equality before law has been established. There are some special privileges which are given to the marginalized people, that is there. And if you see that voting rights in the beginning has been given to all adults which are 21 years and above. If you see the democratic process in the Western world, including that of USA and UK, initially the voting rights were given to only the people who had properties. Then subsequently that has been expanded to the people who are educated. Then the labor class has to fought a long battle to be part of electoral process. And after that, women got voting rights in many parts of the developed countries.
But India, in a one stroke, in the beginning itself, has given voting rights to everybody. The voting age was initially 21. That has been made 18 years after amendment in 1989. India no tuvo constitución al momento de su fundación. Luego de esta, se reunieron a 300 personas de diferentes estratos y de todas partes de India para redactar una de las mejores constituciones escritas hasta la fecha. La igualdad se estableció como un derecho desde el primer momento. La posibilidad de tener propiedades para la clase luchadora, para la clase emergente, se estableció también desde sus comienzos. Por otro lado, el voto universal también fue otorgado a todos los pobladores de la India, siendo el primer límite, el primer inicio de las votaciones a los 21 años. Esto fue enmendado en el año 1989, cuando la India decreta que la edad de voto es 18 años. Dr. Babasaheb Ambedkar was a pioneer in the formation of the Constitution. He was chairperson of the drafting committee, and he was who was leading that thing. So we have come up with the Constitution. Now, if you see the journey, the political journey in India, initially Pandit Nehru Jawaharlal Nehru was our Prime Minister almost for 17 years. And that time there was a requirement of providing irrigation, providing a good infrastructure, road infrastructure, rail infrastructure, as well as providing an infrastructure for health as well as education. So a lot of such initiatives with the mixed economy concept that has been followed. So what is mixed economy? It is basically state and the private sector plays complementary roles to each other, and that model has been followed. The plans have been followed. And a lot of steel plants came up during that period. A lot of education institutions like Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, and the big dams for irrigation, that has come during that time. And we received great support from former Soviet Union, Russia, and all other major countries. Pandit Jawaharlal Nehru fue declarado como el primer primer ministro de la India en 1947. Esto luego del fin del gobierno británico. Promovió un modelo socioeconómico que se basaba en una economía mezclada para India. Esto implica un trabajo articulado entre el sector público y privado. Por otro lado, al trabajar ambos sectores juntos, se establecieron también plantas de minería, aviación, acero, entre otras disciplinas. Hemos recibido apoyo en esto de parte de otros países, de grandes poderes, incluyendo, por ejemplo, los países de Rusia. The progress which you see, that Indian progress in the space sector, and the seeds of that progress has also been sown during that time. The Indian Space Research Organization has established during that time. If you see the 40% engineers in the Silicon Valley in information technology, those are from India. If you see doctors in USA, in other major countries, developed countries, you will see that doctors are also from India, and a lot of teachers also go from India. So all this human resource development, the fundamentals have been put during that period. En ese mismo periodo se estableció la Agencia Espacial Internacional de la India. Por otro lado, no hemos dejado tampoco aparte el factor humano. A medida que nuestra educación ha ido mejorando y avanzando, se pueden ver los resultados de esto. Personajes, directores en el Silicon Valley, por ejemplo, son educados o son habitantes de la India. Por otro lado, doctores, docentes, muchas personas en diferentes esferas son educados y nacidos en la India. Then the third Prime Minister was Mrs. Indira Gandhi, Srimati Indira Gandhi, and she was there at the helm of affairs for almost 16 years.
And we had the first female prime minister, female president also in 2007. That is Srimati Pratibha Patil. So we had female prime minister and female presidents long back. La tercera primer ministro, Indira Gandhi, fue la primera primer ministro de género femenino entre 1966 hasta 1977. Ella sostuvo su administración por 3 periodos consecutivos, llegando a un cuarto periodo en 1980. Crisis, economic crisis, that is in 1991. But the then Prime Minister, Mr. Narasimha Rao, and the Finance Minister, Mr. Manmohan Singh, they have adopted policy of LPG, that is liberalization, privatization, and globalization. And we have successfully came out of that crisis in 1991 to 96 period. Asimismo, durante los años siguientes, el modelo de Estado económico de la India continuó hasta el 91, cuando India enfrentó su peor crisis económica. Debido a esto, India lanzó muchas reformas económicas, abriendo la economía hacia la liberalización, la privatización y la globalización. Ese fue el lema de parte de estas reformas. El primer ministro Narasimha Rao y su ministro de Finanzas en el momento estuvieron encabezando estas reformas. In recent past, since 2014, Prime Minister Narendra Modi and the government has done so many big things during this period. Removal of Article 370, now giving a big boost to defense sector, producing a lot of things in Indian sphere and exporting the defense components also, defense equipments also. Apart from that, Make in India, as well as a lot of startups. India is the third largest in a number of startups which come up. It has been introduced GAM, that is JAM technology. That means Janadhan, Aadhaar and mobile. So one of the largest digital public infrastructure which one can see that has happened in India. A lot of emphasis has been given providing health facilities under various schemes. Cleanliness has been emphasized. All these new things have come up now. En el pasado reciente, en el 2014, el primer ministro Narendra Modi emprendió también una serie de cambios. Por ejemplo, la remoción del artículo 370, fortaleciendo los sistemas de defensa y creando un ecosistema amigable para las startups. Esto convirtió a India en el tercer mayor destino para las startups. Por otro lado, también se emprendió iniciativas como el Make India, Digital India y siendo el Swachh Bharat Project, la campaña por una India limpia y el JAM, significa Jan, Dan, Aadhaar Card, Mobile Trinity. Esto emprendió una gran infraestructura para las infraestructuras públicas digitales en el mundo. If we see the infrastructure, which has, if we consider 1947 and 2022, there was a road network which was very poor, as I mentioned in the beginning. It was just 0.3 million kilometers. Now it is 4.7 million kilometers. If we see the railway, we are the 4th largest railway network now in the world. Road, we are the 3rd largest in the world. If you see the railways, it is almost 108,000 kilometers. Power generation, if we see, in case of power, it was just 1,300 megawatt power, which was being produced in 1947. Now it is almost 401 gigawatts, and we are one of the pioneers in solar power.
También si ven nuestro avance desde 1947 a 2022 en diversas infraestructuras, por ejemplo los ferrocarriles, verán que hemos llegado de un 399 metros de ferrocarriles en 1951, al momento hemos llegado a 4.7 millones de kilómetros en vías ferroviarias, lo cual nos hace el tercer puesto en una red de ferrovías en el mundo. Adicionalmente, India también tiene una red de carreteras que actualmente llega a un 145.450 kilómetros, esto al 2021. Esto comparado con los 24.000 kilómetros de 1969. If you see the space sector development, which we were discussing at the beginning, we have been given a good support from Russia since beginning of our space cooperation, space sector development. If you see, we have launched our first satellite in 1975, that is Aryabhatta. Then we had a Mars mission in 2013, a very successful Mars mission. We have just spent again $74 million, which is less than a Hollywood movie budget. We have successfully launched Chandrayaan, that is a moon satellite, just on 23rd of August this year. It has landed on the first time in the history on the south pole of moon. And again, the budget was $75 million for that, which is again less than a Hollywood movie. En el sector espacial también hemos recibido el apoyo de países como Rusia. En el 1975 fue el lanzamiento de nuestro primer satélite, el Aryabhatta. Esto para llegar a la órbita de Marte. Y actualmente, hasta hace poco, hemos lanzado la misión Chandrayaan-3 el 23 de agosto de 2023. La misión Chandrayaan-3 se lanzó con un presupuesto de $74 millones. Esto, para ponerlo en su perspectiva, es un presupuesto incluso menor que el de una película de Hollywood. We also had a record of launching almost 104 satellites in a one go in 2017. And those satellites included, that is of America, that is of United Arab Emirates, Germany, and many other countries. También tenemos el récord de lanzamientos de satélites en un solo lanzamiento en el pasado cercano. Este lanzamiento incluyó satélites de diferentes países como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y también nuestros. If we see the development process, how it followed, initially, as I mentioned, that we had issues with the agriculture because it was totally based on a monsoon or a rain-fed kind of agriculture. In that case, we started with the Green Revolution. And the Green Revolution is basically for food grain productions, wheat and rice. And subsequently, now we are net exporters of food grains. We produce almost 250 million tons of food grains every year. Parte de nuestro proceso de desarrollo también es la exportación y producción de granos. Hasta el momento hemos tenido un desarrollo verde bastante grande, llegando a una exportación a una producción de 250 millones de kilos de granos. Tons, not kilos. Toneladas, no kilos. We also had after that a white revolution that is related to the milk, leche, and we are the largest producer of milk and milk-related products in the world. After that, we followed with the blue revolution, which is related to basically seafood products, and again we are one of the biggest in that sector also. Then it followed the technical revolution, the telecom revolution, and IT revolution. We are at Bengaluru, our technological capital or our IT capital. It is a kind of a second Silicon Valley, which is there in India, southern part of India. Por otro lado, también somos de los mayores productores de leche.
Asimismo, en cuanto a la revolución tecnológica, hemos creado un gran apoyo a la tecnología, teniendo un desarrollo per cápita en tecnologías de la información similar al de Silicon Valley. If you see the biotechnology, we have done considerable progress, and it has been seen during COVID-19. India follows the policy of Vasudhaiva Kutumbakam. That is our Sanskrit phrase, Sanskrit mantra, one can say. Vasudhaiva Kutumbakam is basically we treat world as a one family. And during the COVID period, India not only produced its own vaccines, and catered to its 1.4 billion population. We were successful in giving more than 2 billion doses to the population, and not only for Indian population, but we have provided vaccines as well as COVID-related material to almost over 100 countries all over the world. En el apartado de biotecnología, como sabrán, en el pasado reciente, durante la pandemia de COVID, India siguió el ejemplo del Vasudhaiva Kutumbakam. Esto implica un trabajo conjunto con otros países. La producción de vacunas de COVID llegó a un promedio de 2 billones de dosis, las cuales no solo fueron dadas al público indio, sino al público en general. También se realizó el apoyo a diferentes países, más de 100 países, no solo con vacunas, sino también con material relacionado a la lucha contra el COVID. I have mentioned earlier about the digital public infrastructure, and at present we are following the unified payment interface, UPI, which we call, and billions of transactions happen with the UPI in India. And with many countries in the world, we have started now exchanging our technology, the UPI technology, and having a cooperation in such basis. Recently, we had such cooperation with the Singapore, and billions of dollars are being transferred only with the help of UPI there. Japan is also interested in that interface. Asimismo, en cuanto a infraestructura pública digital, es algo que les mencioné antes, se están realizando a la fecha y actualmente miles de transacciones en cada momento por cantidades altas de dinero. Parte de esta cooperación se ha realizado también con países como Singapur. Otros países, por ejemplo China, están también interesados en esta clase de tecnología que nosotros estamos promoviendo. At the time of independence, when we started our journey, there was a crunch of resources, finances, but at present we have the foreign exchange reserves is almost $600 billion. Al momento de nuestra independencia teníamos una crisis de alimentos, de diferentes cosas. Hasta el momento, actualmente, tenemos un intercambio de $16 millones. In case of a defense sphere, we began journey at a very primitive level, but now we are fourth largest army in the world. We are in a missile productions. Jointly, we are doing a production with Russia, that is a BrahMos, and we are also providing that to other countries. If you see the missile called Agni, the type 5th version of Agni missile is in the domain now, which has a capacity of 5,000 kilometers. And we have now become an exporter of defense equipment also. Asimismo, en el sector defensa, empezamos con una defensa básicamente primitiva. Actualmente tenemos el cuarto ejército más grande del mundo. Hemos tenido una estrecha colaboración con el país de Rusia y si por ejemplo hemos llegado a realizar la producción de misiles por nuestra propia cuenta. El sistema de misiles guiados Agni pueden llegar a cubrir un espacio de 5.000 kilómetros
y esto fue desarrollado en junio de 2023. Fueron independientemente probados y diseñados. We are also now a responsible nuclear power. We use it for peaceful purposes. We had done a first nuclear explosion in 1971 and then retested it in 1998. But we use it for basically peaceful purposes, for power generation, basically, or in case of medicines and all. Asimismo, somos un poder nuclear responsable. En los finales de 1950 tuvimos también pruebas con energía de este tipo. Hasta el momento se siguen probando y esto se hace de manera responsable, sea para usos médicos, para diferentes, la producción de energía, diferentes cosas que pueden resultar útiles para la humanidad. This is about the general development of India has made since 1947, which I mentioned. Now, our external relations, the foreign policy. I will just elaborate a little bit on that. In the foreign policy, the most important pillar is neighborhood first. The countries which are in the neighboring of India, the priority definitely given first to them, and it is applicable everywhere. Other countries also do like that. And then we have an extended neighborhood, like ASEAN. The ASEAN countries are also are part of our extended neighborhood. Then comes the countries, the major powers, and definitely Latin American countries. We have recently elaborated much about the buzzword which has come up recently is Indo-Pacific. And if we see the development happened after Second World War, there were two factions, America and the USSR. There was a Cold War going on, and India chose a path of non-alignment, that is non-alignment movement started with some countries like Egypt and that time Yugoslavia. No? Subsequently, if we see there was a disintegration, the USSR happened, the Cold War finished, the world traveled path basically become a kind of unipolar, and then European integration happened, EU came into it, and then we can see that the world is now going towards a multipolar kind of a system. So during this, our basically keeping our national interests, the policies, foreign policy of India kept evolving continuously. En términos de políticas exteriores, nosotros hemos implementado una iniciativa de nuestros vecinos primero. Esto debería aplicarse también, creemos, en diferentes partes del mundo. Los países de Asia, por ejemplo, forman parte de nuestro vecindario extendido, asimismo como países de Latinoamérica. Si ven el desarrollo de nuestra política exterior desde la Segunda Guerra Mundial, avanzando por la Guerra Fría, India fue parte de los países no alineados junto a otros países como Egipto. Luego de esto vino la integración de Europa, la desintegración de la Unión Soviética, y esto también afectó y propuso y promovió la política exterior de la India. Recently we were chairman of G20. We are still, and the next chairman is Brazil. And one of the most successful G20's summits, which happened in India in September 2023. If we see the declaration, which is called as the Delhi Declaration, was one of the biggest such documents. Almost 83 clauses were there, and all these clauses, all these things were unanimously adopted by all the G20 members present there. Por otro lado, India actualmente tiene la presidencia del G20. Luego de esto será seguida por Brasil.
Respecto a la presidencia de la India, ha sido una de las más exitosas en la historia del G20. La última de las conferencias que se realizó fue recientemente, en septiembre del 2020. Si ven el acta de la misma, se elaboraron 83 cláusulas. Cada una de ellas fue aceptada por todos los países de manera unánime, algo sin precedentes. We have, in our journey, we are a developing country, and we always would like to share our development experiences with our partners, with our friends, our developing world. If we see in the G20 journey also, we have consulted almost 120 countries of a global south. And Peru's president also in January 2023, when we had a virtual summit of Voice of a Global South Summit. It was a virtual summit, and Peru's president also participated in the session where our Prime Minister chaired. So we have consulted all such countries, almost 120 countries in the world, to give them a voice, to give their concerns, a voice to their concerns. In a big platforms, we have consulted everybody. Siendo India un país en desarrollo y queriendo compartir su experiencia de desarrollo con sus compañeros en el mismo estado del mundo de desarrollo, se creó la Cumbre del Sur, de la Voz del Sur Global, donde India fue el primer presidente. Más de 125 países participaron en esto, incluso Perú. La presidenta del país participó en la conferencia de manera virtual. Y Perú se presentó también como parte de este grupo. In our journey, we have become now really a credible and trustworthy partner of many countries in their development process. We established many places in the world, Center of Excellence in IT, Information Technology, entrepreneurship development centers. In some places we have developed metros. Some places we have established textile factories. Some places we have built cricket stadiums like Guyana. Some places we have developed seed centers. Some places we have done rice centers. In Peru also in 2015 we have established a Center of Excellence in IT, and that we supported for almost 2 years, that center, and almost more than 4,000 Peruvian students got benefit out of that. En nuestro avance también hemos sido compañeros de diferentes países y hemos establecido centros de excelencia también en muchos de ellos. Por ejemplo, centros de la excelencia en tecnologías de la información, textiles, granos, arroz, centros de producción en diferentes lugares. Por ejemplo, en Perú se estableció un centro de la excelencia de tecnologías de la información en el 2015, el cual estuvimos apoyando hasta el 2017. Más de 400 peruanos se vieron beneficiados de este centro en particular. All over the world, almost in 67 countries, we provide a line of credit, which are basically soft loans and very comfortable loans actually, and do a development projects. And almost $32 billion line of credit has been given in these countries, and several projects are being done under that. Asimismo, a diferentes países alrededor del mundo hemos previsto para ellos líneas de crédito, que son básicamente préstamos. Alrededor del mundo, a varios de estos países se les ha llegado a otorgar un total de $32 billones en préstamos. In the neighborhood, as I mentioned, that our important pillar of our foreign policy is the neighborhood first policy, and in the neighborhood, like countries like Bhutan, we have built many power station lines, and there is a excellent economic integration between the two countries. Like projects like Tala, which is almost 1,000 megawatt. Projects like Punan Sanchu and all those are being built, and now we are developing power projects in Nepal and other places also. Lot of transmission lines have been built all over, so that power gets transmitted. And if you see in Afghanistan also,
we have difficult situations. India has built one of the biggest dams, that is Salma Dam, or India Afghanistan Friendship Dam, has been built during difficult period. Como parte de la colaboración con nuestros países vecinos, se han realizado colaboraciones, por ejemplo, con el país de Bután, donde se han creado estaciones de líneas de energía. Esto también aplica a países como Nepal. Por otro lado, en el país conflictuado de Afganistán, se creó una presa de amistad entre Afganistán e India. Esto durante el periodo turbulento que pasaron recientemente. I have already mentioned about the vaccine productions and the vaccine, the Maitri or vaccine friendship, you can say. During that difficult time of COVID-19, many developed countries in the world, they have left their own people on their own. But India has taken care of almost 7 million such stranded people all over the world, and they have been brought successfully back to India during that period under Vande Bharat mission scheme. En el periodo del COVID, por ejemplo, India, junto a otros países, fueron pioneros en el avance en cuanto a la vacuna. Hasta el fin de la propia pandemia, más de 7 millones de personas fueron traídas de regreso a India para recibir el tratamiento correspondiente. India has initiated two big initiatives, basically. One is the ISA, International Solar Alliance, which has been established in 2015. And in that, India and France are the partners. And then we have a CDRI, the Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, that has been established, and India and UK are the partners in that. And under the umbrella of ISA, we are doing a lot of projects. If you see, in case of India only, we have achieved our target. More than 100 gigawatt power generation keeps happening with the solar power. Asimismo, se han creado diferentes iniciativas con otros países. Por ejemplo, está la Alianza Solar Internacional, establecida en el 2015 entre India y Francia, junto a otros países. Perú también forma parte de esta alianza. Asimismo, la Alianza por la Infraestructura para infraestructuras resilientes a desastres también se estableció junto al Reino Unido. I think I have elaborated much about the foreign policy also, which India professes. I would like to now tell you about something about India-Peru bilateral relations. This is the year of 60th anniversary year of a diplomatic relationship which was established in between India and Peru. Both the countries are having an ancient civilization. Both the countries have a democracy as a base, which is very important. Both the country professes unity in diversities. I was also mesmerized when I have seen the National Day Parade on 28th of July on Africa Avenue. The colorful cultural presentations which Peruvian artists have done. Les he contado un poco de la política exterior que se ha emprendido entre India y otros países. Ahora quisiera contarles un poquito de la política exterior entre India y Perú. Este año, India celebra los 60 aniversarios del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo cual cubre diferentes áreas de colaboración entre los dos. Yo mismo pude presenciar un poco de la cultura durante la celebración de la independencia de Perú en el 28 de julio del año presente. And it is in a multifaceted space. It is there in a pharmaceutical, almost $120 million worth of medicines are being supplied by Indian companies which are present here in Peru, in Lima and other places. There is a strong automobile sector presence in Peru. If we see the Toritos, the Bajaj, the three-wheeler vehicles, those are from India. They are here for last 30 years, and that they are not only in Lima, but they are in a very many places.
near to Cusco, many places they are there. Wherever you see the mountainous terrain, they can go up to the peak. They go in farms. They go on not only in Magdalena but the place Juan de Miraflores. In that area also you will see lot of toritos which are going, which have really strong machines. Asimismo, India tiene una fuerte colaboración y un fuerte trabajo que se ha realizado aquí en Perú en cuanto a medicinas y el mercado automotor. Por ejemplo, los toritos Bajaj, estos que ya tienen más de 30 años aquí en el Perú, se ven en diferentes lugares, sea Cusco, Magdalena, diferentes sitios que cuentan con carreteras o lugares un poco complicados de transitar. Estos vehículos en particular pueden ir de arriba a abajo sin ningún problema en cualquier parte. This is about pharmaceutical sectors, automobile sector. We keep importing, India keep importing a lot of minerals from Peru. Almost $2 billion worth of gold, copper is being imported by India every year from Peru. This is very important. And India, India is a big consumer of gold. Esto en cuanto al apartado de farmacéuticos y automotores. En cuanto a minerales, India importa miles de toneladas de cobre y oro de Perú. India es uno de los mayores consumidores de oro de Perú en el mundo. Our trade is almost $3.3 billion, and it has tremendous potential in it. We need to exploit that. We are working on a free trade agreement. We had 5 rounds of negotiations for a free trade agreement, and we are hopeful of having a 6th round of negotiation soon and going for a FTA. That is there. Entre ambos países hay un comercio de un total de 3.3 billones de dólares. Esto admite un gran potencial de comercio entre ambos. Por otro lado, estamos trabajando actualmente en un TLC entre los dos, en el cual ya se han llevado la 5ª ronda de conversaciones. Esperamos que la 6ª ocurra en el futuro cercano. We have excellent cooperation in the sphere of human resource development. There are 2 schemes. One is Indian Technical Economic Cooperation. Under that, we provide the opportunities for candidates from all over the world to go to India and enrich their skills in the respective sphere, right? Whether it is agriculture, whether it is environment, whether it is water management, whether it is waste management or cyber technologies or IT or web designing. You name the course, you will find such courses are there being done all over the year. For 400 types of courses are there, and they are being done in 100 premier institutions in India. In that, the people who are already working in all over the world, in Peru also, who have 5 years of experience, they can go for these courses, which are ranging from a period of 15 days, 1 month, 3 months, 4 months, so depending on the sphere and the topic, and it is totally funded by Government of India. And 140 countries are partnering in this human resource development. If you take an example of Peru, we have almost now 630 Peruvians gone under this high-tech cooperation from Peru from last, I think, 1992 onwards. Por otro lado, en cuanto a la cooperación en el desarrollo de capital humano, India tiene el programa de ITEC, el cual busca enriquecer y aumentar la capacitación en cada una de las personas que se puedan ver beneficiadas de este programa. Este programa cubre temas como agricultura, ambiente, tecnologías de la información, manejo del agua, una gran variedad de temas, y estos cursos se dan durante todo el año. Son más de 400 cursos que se dan en más de 100 instituciones que son de primer nivel allá en la India. Estos cursos pueden variar en una duración de 15 días, 1 mes, 2 o hasta 3 meses. Todos completamente pagados por el gobierno de la India. Actualmente, más de 100 países se ven beneficiados de este programa y son parte de él.
En cuanto a Perú en particular, más de 600 peruanos hasta la fecha se han visto beneficiados por el programa de ITEC y han participado en ambos, en cada uno de los programas y cada uno de los cursos que se dan en este programa. As the saying is there that friend who helps in the need is a friend indeed. India always try to be one of the first responders when there is some crisis situation. In July 2023, Peru had declared a health emergency because of Guillain-Barré syndrome, GBS, and India responded to that, and on 18th of September, we have provided 1,000 immunoglobulin doses to Perú. Se dice que un amigo que ayuda en un momento de necesidad es un amigo de verdad y uno que vale la pena tener. En julio del 2023, Perú declaró emergencia sanitaria debido al síndrome de Guillain-Barré. India respondió a esto y el 18 de septiembre trajo 1,000 dosis de inmunoglobulina para ser dadas en calidad de donación. As I mentioned that we are celebrating 60th anniversary year of a relationship between India and Peru. Embassy is also doing several activities with the support of various partners in Lima and other places, including Trujillo and all. A lot of activities are being undertaken under that. We had done a Festival of India in the month of August when we celebrate our Independence Day. That time we did a tricolor illumination of a bridge, as well as we did a cultural palace of Miraflores that was enlightened in our tricolor. We had in San Miguel archival place, there also that the place was lit up. We had a Bollywood dance group in the month of August, which did performances in Lima, as well as in Barranco, as well as in Trujillo, and they mesmerized the audience with their performances. After that, we had last 2.5 months, we had a promotion of millets in Peru. Como les conté, este año se celebran los 60 aniversarios de las relaciones diplomáticas entre Perú e India. En base a esto se han realizado diferentes eventos con gobiernos que son amigos de la Embajada de la India, por ejemplo el gobierno de Trujillo. En agosto se celebra el Festival de la India y esto conllevó la iluminación de lugares emblemáticos con los colores de la bandera de la India. Entre estos lugares estuvieron el Puente Villena, el Palacio de las Artes de Miraflores y la Huaca San Miguel, entre otros. Asimismo, vino un grupo de danzas de Bollywood hacia Perú y se presentaron en diferentes lugares, como Barranco, Trujillo y el centro de Lima. After that, as I mentioned, that we have undertaken a promotion of millets. What is millets, amigos? Millets are actually a superfoods, and they are high in calcium, they are high in magnesium, they are high in protein, and they are really helpful for basically containing the basically non-communicable diseases like diabetes and obesities like that. They're really helpful. And 5 premier institutions like Senfatur, Carbon de Blue, University of North from Trujillo, University of San Marcos, as well as the Pachacoda Foundation. They were partner of us during that promotion campaign. We had a hybrid webinar in the first phase. Then we had a master class of millet recipes in the second phase, which was done by 5 chefs, Indian and Peruvian chefs, for millet-based recipes. Then we had a competition in all these 5 institutions. Basically, student chefs from all these 5 institutions, they participated into it. And then we had a last round of a competition among the student chefs of all these 5 institutions. So 23
student chefs from all these 5 institutions, they participated. And then we had a celebration of that whole millet awareness campaign phase at Barranco. We had India festival on 4th of November last week only, and last Saturday only. And in that, we had Indian and Peruvian companies presented their products, their stalls, as well as these 5 institutions, they put up their exhibition stalls, as well as they presented their cultural themes, all these 5 institutions, as well as the Indian dance groups, Bollywood, as well as classical dance groups. They did performances, and in the evening we have given awards in a colorful ceremony to all these students who won in the competition. There were 2 categories. One was a starter category, other was main dish category, and 3 students each got awards from that, and 2 each from this. They will be going to India on scholarships to study. They also got a good lucrative financial prizes also, cash awards, $200, $150, and $100 million, just for encouragement to them. Asimismo, también se realizó la promoción este año de los mijos. ¿Qué son los mijos? Son un alimento, un grano rico en calcio, magnesio y proteínas. Es considerado un superalimento en la India. En base a esto, se realizó una campaña junto con 5 instituciones de primer nivel del Perú: Le Cordon Bleu, la UPN, la propia Universidad de San Marcos en la que estamos aquí, Senfotur y la Fundación Pachacútec. Esta colaboración tuvo diferentes fases. En la primera fase se realizó un seminario híbrido. En la segunda se realizó una clase maestra. En la tercera se realizó un concurso entre todas esas instituciones y la última ronda se dio en la cuarta fase. En esta última ronda compitieron 23 estudiantes y se realizó la premiación, que fue la quinta fase, en una celebración que se realizó en Barranco, con una pequeña feria que se llevó a cabo con estas instituciones junto a otras instituciones de la India que están trabajando aquí en Perú en diferentes sectores. Por la tarde se realizaron presentaciones de danzas clásicas, de danzas de Bollywood, y en la noche se realizó la premiación de estos alumnos. La premiación se realizó de la siguiente manera. El concurso estaba dividido en 2 categorías: entradas y plato principal. Los 3 primeros lugares recibieron premios en efectivo de 100, 150 y de 100, 200 y $250. Y los 2 primeros lugares de cada categoría recibieron una beca para el programa ITEC en la India. In the next few months, we'll be having 2 more groups which are coming and performing from India and performing in various cities in Peru. One group is a martial art groups from southern part of India that is called as a Kalri Paitu. They'll be performing only next week. They will be coming, and you all are invited for their performances, definitely. And second group is coming. The third group is coming in the month of January. That will be a classical dance group, Odissi. They will be performing in various places in Peru. En los siguientes meses también tendremos diferentes presentaciones y la llegada de otros grupos de danzas típicas de la India. Por ejemplo, solamente la próxima semana tendremos la llegada de un grupo que viene desde el sur de India, practicantes del arte marcial Kalaripayattu. Ellos llegarán, como les explicaba, a presentarse la próxima semana. Están cordialmente invitados a esto. Por otro lado, en el mes de enero llegará un conjunto de danzantes de Odissi. So these are some activities which are undertaken. Before I conclude, I just wanted to mention that for students who are studying in this university, the Prestige University, which I just got to know that it is very old university, and it established in 1551. That's something incredible.
and students from this university, they may like to seek opportunity to study in India for doing their post-graduation or to do a doctoral courses in India. Again, it is fully funded by our cultural entity called as Indian Council for Cultural Relations. So that's an open invitation to all of you. Asimismo, tomó la oportunidad de saludar a los estudiantes de esta muy antigua universidad. Sé que esta universidad es una de las más antiguas en el mundo y la más antigua en América, establecida en 1551, lo cual es increíble. Si alguno busca la oportunidad de poder mejorar o aumentar sus capacidades, se podría lograr que estudien un posgrado o estudios incluso superiores bajo el programa ICCR. So thanks for giving me this opportunity to interact with you. I am open to any questions if you have. Así que gracias a ustedes por darme la oportunidad de interactuar con ustedes. Muchas gracias.